القدس، في الأردن، في لبنان، وأيضا في سوريا. أقول لكم نحن نقف إلى جانبكم اليوم كشهاد لقضيتكم التاريخية، نقف إلى جانب حقوقكم وإلى جانب كرامتكم أيضا. We are launching this campaign because the dramatic reduction in US funding to UNRWA presents and confronts our agency with an unprecedented crisis. The decision was both abrupt and harmful. نحن نقف اليوم أو نطلق هذه الحملة اليوم بسبب التقليص الدراماتيكي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في التمويل المقدم للأونروا. هذه أزمة غير مسبوقة، وهذا القرار كان مفاجئا وضارا في نفس الوقت. I wish to confirm to all Palestine refugees that UNRWA schools, proud schools like the one we are standing in here today, will remain open. And I want to confirm that our healthcare and all other services will continue to be provided. It will be a huge challenge, but it is essential and imperative. أنا أود أن أؤكد اليوم لكل اللاجئين الفلسطينيين بأن مدارس الأونروا مثل هذه المدرسة التي نحن فخورون بها ستبقى مفتوحة، وأقول أيضا بأن العيادات والقطاع الصحي وتقديم الخدمات ستستمر. إنه تحدي كبير ولكنها قضية ملحة ويجب أن نقوم بها. I wish to confirm to all Palestine refugees that UNRWA's mandate is firmly protected in the General Assembly. Our mandate is not for sale, and it was extended by 167 countries. أنا أقول اليوم لكل اللاجئين الفلسطينيين بأن تفويض الأونروا محمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة. إنه ليس للبيع، وإنه قد تم تمديده بغالبية 167 دولة. I also wish to confirm to all Palestine refugees that there is great respect for UNRWA's work in the world, and there is great solidarity for Palestine refugees in the world, especially for our students. وأنا أود أن أقول للاجئين الفلسطينيين بأن هناك احترام كبير لعمل الأونروا في العالم، وأن هناك تضامن كبير بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في العالم، وبالذات بالنسبة لطلابنا. Through this campaign, dignity is priceless. We are determined to connect with this solidarity and sympathy, and I call on all people of goodwill around the world, on private individuals, on institutions, on the Palestinian diaspora, on foundations to join us and to ensure that Palestine refugees continue to be supported and to ensure that UNRWA is funded. أنا أقول من خلال هذه الحملة والتي عنوانها الكرامة لا تقدر بثمن، بأننا مصممون على أن نواصل الاتصال عبر التواصل والتعاطف والتضامن، وأن نسأل كل الناس هؤلاء ذوي النوايا الطيبة، كل المؤسسات، أيضا الفلسطينيون في الخارج، في الشتات، القطاع الخاص، كل هذه المؤسسات بأن تنضم للأونروا وتتبرع لها. Now let me give the floor to Karim to explain to you why this is so important. الآن نعطي الكلمة لكريم أبو كويك حتى يتحدث لنا لماذا هذه الحملة مهمة. طبعا بالعربي. اسمي كريم أبو كويك، وأنا رئيس البرلمان الطلابي المركزي لمدارس الأونروا. تم انتخابي لتمثيل 500,000 طالب وطالبة. اليوم أود أن أقول للعالم أجمع بأن تعليمنا في خطر. نحن طلاب طموحون وأصحاب إرادة، نريد من العالم أن يساندنا في أن نصبح مواطنين في هذا العالم، وأن نحقق آمالنا وطموحاتنا. إن حملة الكرامة لا تقدر بثمن هي حملتنا، وأدعو الطلاب 500,000 طالب في جميع مدارس الأونروا في لبنان وسوريا والضفة الغربية والأردن والقدس الشرقية وغزة إلى أن ينضموا إلى هذه الحملة. جهزوا الطائرات الورقية والبالونات
We will now give the floor to Islam to tell us and to give her perspective on it as well. اسمي إسلام. أنا عضو البرلمان المركزي للأنروا. نعم، هذه الحملة الكرامة لا تقدر بثمن هي حملتنا. نحن طلاب مصممون ما دون إرادة، وأدعو الطلاب في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشمالية، كما وأدعو الطلاب في الشرق الأوسط لأن يرددوا نداءنا. ساعدونا في البقاء على مدارسنا مفتوحة. تبرع للأونروا. كل تبرع منكم مهم لنا، ولذلك فإنني هنا أبادر بالخطوة الأولى، وهذه هي مساهمتي. شكرا كريم. So why did we call this campaign Dignity is Priceless? لماذا سمينا هذه الحملة الكرامة لا تقدر بثمن؟ Because dignity means being worthy of honor and respect. لأن الكرامة تستحق أن تعني الشرف والاحترام أيضاً. Look at these students and join me in visiting UNRWA students from Aleppo to Homs, from Damascus to Dera, from Ain el-Helwe to Beirut, from Nar el-Bared to Zarqa, from Idlib to Amman, from East Jerusalem to Hebron, Jenin and Ramallah, from Rafah to Khan Yunis to Beit Hanun and Jabalia, and you will hear the stories of their determination, of their desire to be recognized by the world for their skills and motivation to contribute, and you will rediscover the meaning of dignity. قل انظروا إلى هؤلاء الأطفال، انضموا إلي وزوروا هؤلاء الأطفال في حلب، في حمص، في بيروت، في عمان، في القدس الشرقية، في إدلب، في جنين، في الجلزون، في رفح، في بيت حانون، في خان يونس. تعالوا لتروا هذه الشجاعة وهذا التصميم، وأن نستمع إلى رغباتهم بأن يتم الاعتراف بهم، أن يتم الاعتراف بمهاراتهم، بالتزامهم، وأنتم ستعيدون اكتشاف ما الذي تعنيه كلمة كرامة. Each human being on this planet deserves to be treated with dignity and respect, and this includes Palestine refugees. كل إنسان على وجه هذه الأرض يجب أن يتم التعامل معه باحترام وبكرامة، وهذا يشمل أيضاً اللاجئين الفلسطينيين. For 70 years, the absence of a political solution has denied them the full enjoyment of their rights and of respect. لمدة 70 عام وقد عانوا هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين من غياب حقوقهم بسبب غياب الحل السياسي. غاب عنهم هذا الاحترام وأيضا الحق في حقوقهم. As human beings, no one can take away their self-esteem, and they should enjoy the same rights as everyone else on this planet. كأناس كبشر لا يمكن لأي شخص على الإطلاق أن يحرمهم من احترامهم لنفسهم. يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق كأي إنسان آخر. And we call on everyone, as Karim and Islam have just done, to help UNRWA to keep our activities, services and commitment to Palestine refugees, and especially to Palestine refugee students, alive. نحن ندعو كل الأشخاص، كل الناس كما فعل كريم وإسلام، بأن يساعدونا ويمكنوا الأونروا من تنفيذ التزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين، وأن يبقوا هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين أحياء. Their dignity is priceless, and let us make this campaign a great collective success. كرامتهم لا تقدر بثمن، ودعونا نجعل هذه الحملة تنجح وتكون عنوانا كبيرا للنجاح أيضا. Thank you so much.
questions, yes, now questions. Okay. نضال from لوكالة. وبعدين انت. نضال. You have said that UNRWA schools will remain open. Also, clinics and health services will continue. If you say that the United States in the aid cut is harmful to UNRWA, can you be more specific on the numbers? Are we going to witness like employees losing jobs, services in camps, whether in Gaza or in the other 5 areas of the presence will be affected? How will it be affected? So my message to staff and my message to Palestine refugees has been that we will make everything and take every initiative in our power to preserve the services to the community. رسالتي للاجئين الفلسطينيين ورسالتي للموظفين أننا سنقوم بكل جهد ممكن من أجل أن نواصل تقديم هذه الخدمات بلا انقطاع. Remember that we are talking about the access to education for 525,000 students. This is essential. تذكروا أننا نتحدث عن 530 ألف طالب في مدارس الأونروا. هذا شيء حيوي وضروري جدا. We are talking about over 3 million patient visits to our clinics every year. That is essential. نتحدث عن 3 ملايين زيارة لعياداتنا أيضا. هذا مهم جدا. We're talking about 1.5 million people receiving assistance in emergency terms. That also is critical. أيضا نتحدث عن 1.5 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات غذائية ضمن برامج الطوارئ. So following the US reduction, what we have done is to contact our other donors to ask them to pay earlier in the year, which many of them have done and are trying to do. And this will help us for the first phase of the year while we try to find other longer-term solutions. طبعا بعد التقليصات الأمريكية قمنا الاتصال بالمانحين لكي يعجلوا في تقديم المنح المقدمة لنا، وهذا سيساعدنا مرحليا في المرحلة الأولى من عملياتنا لعام 2018. So we will work very actively to create new funding alliances with states. We will work with the Secretary General of the United Nations to create a ministerial level meeting to mobilize new forms of support from countries. And of course, we are launching today this unprecedented global campaign to mobilize additional support for UNRWA. نحن نوسع أيضا قاعدة المانحين للأنروا. سيكون هناك اجتماع وزاري بمعاونة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تجميع هذا الدعم للأنروا، وأيضا نبحث عن طرق وبدائل أخرى كالحملة التي نقوم بها اليوم. I have learned one thing. Actually, I've learned many things, but one important thing I've learned from Palestine refugees is we never give up, and UNRWA will not give up. أنا تعلمت شيئا مهما من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين، أنهم لن يستسلموا، وأقول لكم الأونروا أيضا لن تستسلم. زكريا بس هناك. أوكي. قرب باسم. اوكي كم كلوز. Look, UNRWA is very determined to play the role that its mandate has given it, which is to support Palestine refugees until a just and lasting solution is found. الأونروا مصممة على أن تقوم بالدور الذي منحها إياه الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواصلة عملياتها حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. Of course, whether it is here in Gaza or in Syria, in the camps in Lebanon, or certainly also throughout the West Bank, I see every single day, as all of our staff, the disappointment, the frustration, the anxiety and the worries of Palestine refugees. أنا أرى في كل مكان، في المخيمات هنا في غزة، في لبنان، في سوريا، في كل مكان، أنا أرى خيبة الأمل والإحباط واليأس والغضب أيضا. And of course there are risks in terms of further tensions, but UNRWA's role is to provide reassurance, is to preserve hope, is to preserve opportunities,
This is what this organization stands for. We are not a bureaucracy. We are an organization that is alive from Aleppo to Rafah to provide the dignity and to engage in this student community that you see all around me. This is what we were created for, and this is what we will stand for. نعم قد يخلق ذلك نعم نوع من التوتر وهذا مهم، ولكن نحن كمنظمة أقول من رفح حتى حلب نحن نعطي الأمل، نعطي هذه الفرص، سنواصل تقديم هذه الخدمات وهذه الفرص وهذا الأمل. زكريا. Look, what I see is that UNRWA is recognized around the world for the work that it does. And what I see also is that there is so deep respect for the work and the strength and the quality of UNRWA students around the world. أنا ما أفهمه ما أقوله بأن عمل الأونروا يحترم جدا على مستوى العالم، وما أقوله أيضا بأن the students, respect for the students around the world. وأيضا هناك احترام لطلاب الأونروا على مستوى العالم. And remember that at the General Assembly of the United Nations in September, Karim and one of his fellow students from Jordan, Rahaf, joined me for a special meeting in New York, and I can tell you that every diplomat, every foreign minister in that meeting remembers that meeting because of their statements, because they saw the quality, the determination, the dignity and the honor in their statements. أنا أقول لكم أنه في سبتمبر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كريم الموجود هنا وأيضا زميل له كل الدبلوماسيين وكل العالم ينظر باحترام ويتذكر تماما كلامه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كم بها تصميم كبير وإصرار على المضي في هذه المسيرة. And we have achieved this, and these students can go to these schools thanks to the historic support of all of our donors. And it is important to say to the world, we cannot accept that this investment in education, in healthcare, and in dignity and respect would be interrupted in any way. It is much too risky for the entire Middle East, and it is a huge problem in terms of the respect of rights. نعم لقد حققنا في هذه الزيارة كما تعرفون بأن المدارس بقيت مفتوحة شكرا لشركائنا والمانحون التاريخيين للأنروا، ونحن نقول بأن هذا الاستثمار الكبير، هذا الاستثمار الإنساني الكبير في التعليم وغيره لن نسمح على الإطلاق بأن يتم اعتراضه أو أن يتم وقفه.